I have one question that goes direct to the president of the East African Law Society. My concern is about the membership. Can you? My concern is on the membership of Tanganyika Law Society members in the East African Law Society. And actually, I'm ready to know what is their position when it comes to matters of election. For example, for the coming election, if we want to elect our members in our house here, that means the members of the Tanganyika Law Society, to be voted in the East African Law Society, what is the position for us who are voting for them if it comes that we have not paid for East African Law Society membership fees? Are we eligible to vote for them so that they can be voted for in East African Law Society? That is my question. Thank you very much, Mr. President. Yes, Mr. Mogwai. Thank you, Mr. Session Chair. Mine is not a question. Rather, I wish to strongly support the presentation by the East Africa Law Society President on the need to come together, to link up together, to build a strong East African legal profession. If you permit me, Mr. Session Chair, I want to 2017, when our president was shot in Dodoma and airlifted to Nairobi. It was the members, the other members of the East African Law Society, the Law Society of Kenya, the Uganda Law Society, PALU and others, who came forward and contributed substantially towards this medical bill. If Mr. Ngulimi was president, I think he would support me. They came to our assistance, notwithstanding the fact that we, the TLS members, had actually reduced the $50 rate to 20. They came to support us. They came to support us because we had been assaulted by the powers that be. That is all that I wanted to say. Thank you for that testimony. I recall it very well because about that time I was a chapter convener, and I think it was a few months earlier we had a meeting at Dodoma, and then shortly thereafter we heard that the president was assaulted, as you say, and East Africa really came to our rescue. And it's kind of kama vile usaliti, na niombe radhi polepole kwa ndugu zetu Afrika Mashariki kwa kujisahau, tutajirekebisha. Ukishakula nyama cha msingi ya binadamu uteme haraka. Kuna swali moja pale, alafu nitaruhusu response. Yes. Kama utojali namba uje kwenye maana. Thank you, Chairman, for this opportunity. I stand to Urais TLS, the membership of East African Law Society. Can you raise your voice, please? Can you hear me? It's like I'm exhausted. Can you hear me now? Yes, we can. I started by saying that I stand to be corrected, Mr. President. We say membership of East African Law Society is the individual practice members in the member countries. That's all. But also the bar association of those countries. Can you put the mic closer to your mouth, please?
Okay, sorry. I think you can hear me now, eh? Okay. Thank you for the support. The question is, you have two types of members. The individual practicing advocates in the member countries, but also the bar association of the countries, they are also members. Is that so? I thought Mr. President would say something before I continue. Okay. Now, I mean, besides, my question is, besides the bar associations in the member countries, there are organizations, there may be NGOs or civil society organizations which are also involved in legal matters. Is it possible in future to invite such groupings to be members of the East African Law Society? Because, I mean, as far as they're involved in legal matters, I would think they would qualify to be members. The other question is, because the bar associations, they are also members, which means up to now you have 7 members. That is Tanganyika Law Society, Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi, South Sudan, and now you told us that you just came from DRC Congo. That is another member joining. Now my question is relates to the existing bar associations. If it's possible, can you tell us like their standing as far as payment of membership is concerned? I hope you understand what I'm trying to ask. Thank you. Thank you very much. Can I get kwa upendeleo kabisa, kama kuna mtu ana burning question, nikiondoka bila kumruhusu, anaweza kapata quick. Kuna mtu namna hiyo? Okay, basi nitamruhusu Sungusia na Bwana. Tuanze na mkubwa, sio? Mkubwa ndiye Sungusia. My question goes to the President of East Africa Law Society. The issue of opening the borders for the cross-border practice has been there for the last many years. And it has been featuring in many of our meetings at the East Africa Law Society. But the opening of the borders has been difficult. And to my understanding, some of the barriers basically are beyond ourselves, because they are either in the East Africa community protocols, where each country is allowed to open some services and products, to open them for the cross-border, but some services are not allowed. Now, what is particularly for legal practice, and to my understanding, I think Tanzania was somehow hesitant to opening the legal practice. I mean, the borders for the legal practice, for cross-border legal practice. What has East Africa Law Society been doing to remove these barriers, which basically are not within our powers? Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Mr. President of Urais TLS. Circumstances have changed. I really appreciate your presentation. Circumstances have changed demographically. We have so many new comers into the field now, young and energetic.
a lot of dynamics. My question is whether, with the change of circumstance, after 25 years, is going to be possible for the East African Law Society to reconsider its establishment and its mandate in order to accommodate the change of circumstances that have happened, like conducting a thorough review of its mandate and also consultations of all membership. Now DRC is coming on board, have got a different legal system. We need also to see how are we going to accommodate all of those that are going to be incoming, and also try to see how do we address the problem that was discussed in this particular hall when we were discussing about the establishment of ELS in this country according to the Companies Act. It was brought here and it was seen that the subscribers were individuals, and that actually brought some commotion. It is now the right time to correct all of those kind of misgivings that happened earlier, so that we can go together as a team. And I really agree with you that united we are strong. Thank you, Mr. President. Thank you, Simon. May you now allow, because there's only, all the questions have been pointed to one person. May I allow Mr. President of East African Law Society to respond to them. Karibu. Asante sana, Chairman. And thank you all for the questions and the comments. I'll start with the last one. Circumstances have changed. As East African Law Society, are we responding? And I'll be very clear, yes, we are responding. And how are we responding? I've just given you the best example. The DRC joined the East African community in April. We are the first professional association to go and look for opportunities for our members. We are responding, we are watching, and we are not sleeping. Our only request is that you come with us. That's our only request. So we are responding. The changing demographics, young lawyers. Young lawyers now comprise of 70% of our memberships, whether in Uganda, Kenya, name it, they comprise 70% of our membership. What have we done? That is where we have established specific young lawyers committee. That for the past 1 year, every Thursday and Thursday, there is a young lawyers mentorship session. The only thing that we cannot do as East African Law Society is go and look for our young lawyers and pull them to the session. That's the only thing we cannot do, and that we are allowed to take responsibility. But we have provided the opportunity for you to be mentored from senior advocates. All these things that you have spoken about today, branding, what you need to do, what are the skills for the future, all these things are on the YouTube page, are on the Facebook page. So we are actually responding. I think our mandate does not have to change. Our mandate is still relevant. The mandate to ensure good governance and rule of law is still relevant today. The mandate to support integration is still relevant today. The mandate to build the capacity of lawyers is still relevant today. And therefore the mandate is still relevant. So we will continue to observe and see. The good thing is that the next president has to come from Tanganyika Law Society. So I hope that whatever we're doing will be, they will build upon what is happening. That's what is key. Okay. So we are actually responding. So you should have no worry about that. And that's why leadership is important. I hope that you elect the best leader. I trust you to elect the best leader. Because they say, a country cannot rise beyond the capacity of the leader. Forget it. A country cannot rise beyond the capacity of that leader. If that leader doesn't have capacity, that is where you'll stop. You'll stop at his level. Period. Make no mistake. Stop at his level. That's it.
if you don't give us the best leader, and I trust you to make the best decision, we'll again go 5 steps backward, and yet we are trying to move and catch up. On the issue of cross-border practice, now, we need to change our mindsets. We need to stop waiting for politicians to allow us to do cross-border practice. I have, in the past 1 month, made 3 referrals to Tanzanian law firms. In the past 1 month, is there a law stopping me? Is it that cross-border practice? We need to change our mindset. The politicians cannot decide. We need to change our mindset. And we need to be clear about that. So, cross-border practice is important. We need the regulatory framework. The regulatory framework is supposed to be actualized through what we call mutual recognition agreements. And we were very close to signing until one of the countries said no. I don't want you to guess which country. That's a question for another day. But we were very close to signing. Our mentality is that we will continue to persuade those that don't see the benefits of cross-border practice, look at the benefits so that we can all move together. Why is it easy for you to give work to someone who is that's where the challenges are. We need to realize that we can harness that strength that we have and be able to do better. So the issue of cross-border practice, we are still continuing with the conversation. But even as we continue with the conversation, we are working together. Lawyers, not as a Tanganyika, as a Tanzanian lawyer, not as a Ugandan lawyer, not as a Kenyan lawyer. If someone outside the continent can say that their practice is Africa, what is wrong with you who is in Africa? I hope someone can help me answer that question. So it's again, mindset. Our mindset is limited by, I am a Ugandan and therefore I practice as a Ugandan. No. We need to start selling ourselves as East African lawyers. Because if it is a mining project in Tanzania, and principles are the same, what stops you from advising a company that wants to invest in Uganda? The only platform that you require is the East African Law Society for you to know that I need a Ugandan lawyer who practices mining. That's all. Once you have that Ugandan lawyer who practices mining, then you and the Ugandan lawyer are going to advise that company. These are the hard questions that we face, and perhaps require us to reflect on where we need to go and what we need to do. On the question of CSOs being involved, I think that's a very good idea, but the way the structure of the ELS is that we are concentrating on bars, on national bars, but members of CSOs are welcome to pay membership and subscription for the East Africa Law Society. So we have not said because you are a CSO, you cannot be a member of the East Africa Law Society. So it is that's very clear. You can always pay. I think the only question is whether you can be an institutional member, which is different. For now, it is limited to only bars. But just for your information, we have what we call the East African Civil Society Organization, and we work very closely with the East African Civil Society Organization. As a matter of fact, one of the things we are doing is what we call the CSO bill, the Civil Society Organizations bill, that is currently at consultation stage, that we are working together to see how to support it. On the question of membership, and I realize that there are so many questions on membership and who can vote and who can elect. I have been briefed. I just got into the country this morning, and we'll have a meeting with TLS and then be able to determine. So I usually like to give my answers when they are well researched. I don't want to give half-baked answers.
So we will look at that and see and be able to help. I think the others were comments. Senior, I want to thank you for that testimony. In fact, it was the testimony I was referring to, but I didn't want to mention the names. That those who castigated ELS, again found ELS at their, in their hour of need, ELS was the savior. So that is factual. So thank you for that testimony. I think I've answered all the questions. Thank you so much. Asante sana, Mr. President and Esther, for very nice presentations. And another round of applause for the President and Minister. Nataka nifanye tangazo moja. Kuna watu ambao wanatupata moja kwa moja live online, na kuna wale ambao walilipa fedha kwa ajili ya physical. Hii conference nadhani ilishakuwa advertised. Kuna ambao watapata online na kuna ambao watapata physical, na gharama zilikuwa kidogo tofauti. Kwa wale ambao walikuwa online, ada yao ni tofauti kwa sababu kuna gharama ambazo hawaziingii. Lakini kwa hawa physical, nadhani kuna watu wamekula breakfast na nini. Ndio maana leo hii kidogo ni tofauti. Pale usipoonyesha payment, basi uingii. Sasa kuna watu wengine walikuwa wanaenda kupiga vyombo kule, alafu anadumbukia anapiga lunch anarudi. Kwa leo kwa kweli imekuwa ngumu kidogo. Mtatusamehe. Sasa nyinyi mnaoniangalia online. Otherwise, niwashukuru sana kwa kuweza kuvumilia mpaka wakati huu. Asanteni kwa kutusikiliza, lakini asante members wote, first session na second session. Mr. President, niseme machasi pigi debe watu waingie, lakini nasema ukweli, kama tunataka kukua kama at the regional level, hatuna option isipokuwa kujiunga na hizi regional organization. Najua watu wanazungumza swala la gharama. Mwingine anasema relevance ya hii society inakuaje? Mambo kibao. Nadhani kitu cha kwanza unatakiwa kuangalia kabla hujazungumza hayo yote, ifuate East Africa Law Society. Uzuri wake kwa East Africa Law Society iko based hapa Tanzania. Na pamoja na hivyo, founding members naamini wote wako hai. Tuwafate kama alivyosema Wali, anapata nafasi ya kwenda kuongea na kina Mzee Luchungura, akina Mama Maja. Tuwafate na hawa, tuwaulize kwa nini waliunda East Africa Law Society, and then tuangalie namna ya kujoin. Nadhani ni jambo jema sana. Kwa kusema hayo machache, niwashukuru tena sana kwa kutusikiliza, kwa kusikiliza presentation. Very nice presentation, na asanteni sana. Na niwe radhi kwa lafudhi hii ambayo iko kama ya kaskazini. Ni hemo upande. Asanteni na Mr. President. Sasa floor ni ya kwako, kikao ni cha kwangu, mimi kazi mlionipa nimemaliza. Makofi mengine mengi Jamani, tusogee. Ladies and gentlemen,
members of the Tanganyika Law Society, I call the meeting into order. Today we are going to be very brief. I know you're tired, but according to our program, it will be very brief. I now take the opportunity to invite the Executive Director to take us through the notice of the meeting. Thank you, President. According to the amendment, the Miscellaneous Amendment Act that amended the Tanganyika Law Society Act, the first #1 of 2020, we have two things to transact. We started with the General Conference, which we have just finished. Now we are getting into the General Conference for deliberation, discussion, and one of the very important things is the Society General Election, campaign and so. And then on Saturday, we will have the AGM. The AGM is a representative annual general meeting, and during the AGM, you have all the recommendation that has been made during the conference. I'm sure the Secretariat has been taking note, and from now, we are starting the Society General meeting. By tomorrow, we will also have the recommendation for the general meeting, and on Saturday now, we come for adoption and resolution and many other things for the council to do. Now, before me here, I have the notice. Amended the notice of the 2022 Annual Conference General Meeting and the Annual General Meeting of the Tanganyika Law Society. Notice is hereby given that in accordance with Section 15(1), 19(2), D, and 21 of the Tanganyika Law Society Act as amended, the TLS's Annual Conference General Meeting and the Annual General Meeting of the Tanganyika Law Society shall be held at the Arusha International Conference Center, AICC, in Arusha on Thursday 26th, as yesterday, to Saturday 28th of May 2022. The Society's Annual Conference General Meeting and the Annual General Meeting of the Tanganyika Law Society will be officiated by Honorable Dr. Damas Dubaro, the Minister of the Constitution and Legal Affairs of the United Republic of Tanzania. The Society Annual Conference will be held on Thursday, today, 26 May 2022, from 8 a.m. to 3 p.m. The Society's General Meeting will commence from 3:30 p.m. to 5:30 p.m. on Thursday, 26th of May 2022, and we will continue on Friday, 27th of May 2022, from 6 a.m. to 5:30 p.m. 6 a.m., that means there will be election. The Society Annual General Meeting will be held on Saturday, 28th May 2022, from 9 a.m. to 2 p.m. The theme for the annual conference will be re-imaging and rebranding the Tanganyika Law Society for the TLS sustainability and the members' prosperity. The Society Annual General Meeting, a General Conference General Meeting, and the annual meeting will be preceded by chapter zones, annual meetings, and Association of Young Lawyers, annual meeting to be convened in Arusha at the Lush Garden Hotel on Wednesday, 25th May 2022, from 3 p.m. to 5 p.m. Series of CLE seminars preceding AM will be conducted at the Lush Garden Hotel in Arusha from Monday 23rd to Wednesday 25th May 2022. Program and more details on the said CLE seminars, zone, chapter zones, and the AYL annual meetings will be communicated to members through emails. The agenda for the Society General Meeting are as follows: opening of the meeting, adoption of the agenda, Society General Election, final closure of General Election campaign,
general election to elect the president, the vice president, and the honorary treasurer, confirmation of the minutes of the Society's general meeting held in Arusha on 15th and 16th of April 2021. Matters arising from the minutes of the Society's general meeting held in Arusha on 15th and 16th of April 2021. Matters arising in a resolution made from the Society Annual Conference 2022 for adoption. To receive and consider for adoption the annual report of the Council of the Tanganyika Law Society for the year 2021 and the audit report for the financial year 2021. To receive, number 8, to receive proposal to review the TLS Strategic Plan 2020-2024 for AGM endorsement. To appoint Society's external auditor, to consider motions of which the Council has 1 week notice prior to the meeting, announcement of the Society general election results, including confirmation of the election results of the vacant chapter offices bearer, zonal leaders, and chairperson of Association of Young Lawyers. Any other business with leave of the chair and the closing of the meeting. The agenda for the annual general meeting as follows: opening of the meeting, adoption of the agenda, confirmation of the minutes of Society's annual general meeting held in Arusha on 15th April 2021. Matters arising from the minutes of the Society's annual general meetings held in Arusha on 15th April 2021. To receive for adoption a resolution made on motion and reports, including financial reports emanating from Society's general meeting of the year 2022. To endorse the auditor appointed by the Society general meeting of the year 2022. Swearing of the elected leaders of the Society. Any other business with leave of the chair. Closing of the meeting. The Governing Council of the Secretariat are hereby inviting all members of the Society to attend the Society's annual conference, general meeting, and the annual general meeting. The annual conference, general meeting, and the annual general meeting will attract 5 CLE points at a cost of 180 physical attendance or 90 online attendance per member. Payment must be made in advance through the current CLE payment system. Each member shall bear his or her own cost for accommodation and transport. Members who will not be able to attend are required to appoint proxies. All proxies forms shall be duly signed and affixed with revenue stamps of 500 and must reach the Secretariat 3 days before the date of the meeting. Forms received after 24th of May 2022 will not be accepted. Yours sincerely, Mariam Osman, Corporate Secretary, issued at Dar es Salaam on 6th of April 2022 by the order of the Governing Council. Dear members, may I now open officially this meeting. That was the first agenda. The second agenda is the adoption of the agenda. May I call from you? Thank you, Captain. I support. Thank you so much. The motion has been, who is supporting the adoption of the agenda? Thank you. So the agenda has been adopted. Thank you. Now, the third agenda is the Society General Election. I call upon the relevant committee to come forward and proceed with the proceedings. Thank you. I call upon the Council to vacate the high table. Sure.
Habari za jioni, wanachama wenzangu wa TLS. Karibu kwenye mwanzo wa mchakato wa kuteua viongozi wa chama chetu kwa kipindi cha mwaka 2022 mkwaju 23. Tumekuwa na kipindi kirefu cha kufanya maandalizi kama kamati ya uteuzi, na tumepata changamoto nyingi, tumejitahidi kuzitatua na tulifuata kanuni zetu za uchaguzi zote. Tumefika wakati sasa wa kuanza zoezi zima la uchaguzi. Tulipofika hapa Arusha kuendelea na maandalizi, tumepata changamoto kadhaa ambazo wengi wenu mnazifahamu. Tuliletewa rasmi, nyingine tulizisikia kwa njia ambazo sio rasmi, lakini tumefanya vikao vingi mpaka usiku wakati mwingine, na tunafikiri tumefika mahali pazuri kuanza zoezi letu baada ya kuruka viunzi hivyo nilivyosema. Sasa ni vizuri sana kabla tujaanza tueleze changamoto hizi nyingine. Ni vizuri tuwaambie tumezihandle vipi mpaka tumefanikiwa kufika hatua hii. Nitamuomba Jaji Makaramba ambaye ni makamu mwenyekiti wa kamati anisaidie kuzichanganua na kueleza tumefanya maamuzi yapi kuhusu hizo changamoto. Karibu Jaji Makaramba. Habari za jioni. Asante ndugu mwenyekiti. Kama alivyosema, kamati hii ilianza kushughulikia mchakato wa uchaguzi wa kusimamia uendeshaji na usimamiaji wa hizo kanuni, na tulianzia Dar es Salaam na tunaendelea mpaka sasa hivi. Kuna mambo kadhaa ambayo yalijitokeza na ikabidi tuyashughulikie kwa kusikiliza. Manake tuliandikiwa malalamiko na mengine tulitumiwa kwenye mitandao, lakini rasmi jana kamati hii tuligeuza kuwa ni tribunal ambayo ni jukumu letu vile vile kusikiliza malalamiko na kutolea maamuzi. Labda niseme baadhi ya malalamiko yalikuwa yanapelekea, kwa sababu walileta maombi ambayo mengine yalikuwa ni mazito, na ndio maana ikabidi tuyasikilize. Na
mojawapo ya uamuzi ambao ulipelekea kusogeza mbele uchaguzi ambao ulikuwa zifanyike jana. Kwa mfano, Association of Young Lawyers walikuwa wafanye uchaguzi jana na wale wa zonal leaders walikuwa wafanye jana. Na kutokana na changamoto ambazo zilitokeza na kusikiliza mashauri na malalamiko, tulijikuta tumeenda mpaka saa za jioni. Kwa hiyo ikawa ni busara tutangaze kwamba tumesogeza mbele. Maneno tuliyotumia ni kusogeza mbele, sio kuahirisha uchaguzi. Maana hatuna mamlaka ya kuahirisha uchaguzi. Tulisogeza mbele uchaguzi ili uweze kufanyika tarehe 27 ambayo itakuwa ni chaguzi zote kwa bahati nzuri, kwa neema ya Mwenyezi Mungu zitafanyika kwa wakati mmoja zote. Kwa hiyo ina maana ni jukumu kubwa vile vile kwa kamati na kwa wanachama ili waweze kuyashughulikia. Sasa hilo lilikuwa ni moja ambayo tulifanya jana. Na leo baada ya jana kuendelea na mchakato, ilibidi vile vile kuna malalamiko yalikuwa yanahusu listi ya voters na listi ya proxy. Labda tuseme pamoja na sisi hatujakaa sana kwenye hii kamati, lakini nistamke tu kwamba idadi ya proxy mwaka huu nafikiri itakuwa ya rekodi. Na mpaka wakati huu tunaenda hawastahili. Secretariat ya kamati ilifanya kupitia mchakato na tukakuta karibu listi ya wale hawastahili kupewa hizo proxy. Kwa hiyo leo listi ilipotoka tena ikawa ni ya watu 639 na bado ikaonekana bado kuna tatizo. Kwa hiyo secretariat itaendelea kufanya kazi leo mpaka saa 6 usiku ili kesho tuwe na listi ambayo inaeleweka. Na tunawashukuru wale ambao walikuja kutuletea malalamiko, wametusaidia kwa sababu hawakulalamika tu, walionyesha na ni kitu gani kinalalamikiwa ili msaidie secretariat kuondoa yale majina. Kwa hiyo ndugu wanachama, mnaweza mkaona jinsi gani ambavyo sasa sijui ni demokrasia imekuwa ambayo inaitwa by remote control au ni kitu gani, lakini hii inapelekea kutupa changamoto kwamba kweli electronic voting inahitajika kwa sababu ni matatizo. Tatizo lingine ambalo limejitokeza na mengine actually tumekabidhi kwenye kamati ya maadili kwa sababu tumegundua kuna mpaka forgery. Kuna watu wameforge. Kuna incident moja ambayo ni very serious. Mtu ambaye anadaiwa anasema kwamba ametoa proxy yuko Iringa na anaumwa, lakini aliyeandika barua ya malalamiko anasema tumemuona Arusha lakini ametoa proxy. Sasa bahati mbaya tukafanya hearing na tukapata ushahidi na watu wakatusaidia, tukapata namba ya yule simu ambaye iko Iringa, tukampigia na akasema mimi niko Iringa. Kwa hiyo tumemwambia andike barua ya malalamiko ya maadili ile yule aliyeforge tuweze kumpata, kama itabidi tupeleke kwa DPP tutampeleka. Changamoto nyingine iliyojitokeza ni ile tatizo ilikuwa kwenye voters list, na kulingana na taratibu voters list ni requirement ya sheria. Sisi kama kamati hatuwezi kutempa nayo, ila ya proxy ni sisi tunaweza tukafanya maamuzi. Kwa ambacho tumeamua ni kwamba baada ya kuisha hii taarifa za proxy na tukijiridhisha, kesho siku ya uchaguzi ambayo ni kesho, kutakuwa na sehemu maalum ya watu wa proxy kupiga kura zao. Hii ina maana gani? Kwamba katika wale ambao kwenye general voters, kama umepewa proxy, basi utaenda kupigia kwenye eneo la proxy ili tusije tukachanganya tena ukapiga na huku kwa general voters. Labda niseme katika usikilizwaji malalamiko ambayo yalikuwepo ni tumeyashughulikia kwa undani na tumeweza kutoa maamuzi hayo, na niwashukuru wanachama pamoja na wajumbe kwa kuweza kuwa na subira. Na niwaambieni kuna katika malalamiko some of the prayers walisema kwamba futeni proxy zote. Sasa tukawaambia kwa kweli haitawezekana, hii itakuwa ni sawa na kuchukua nyundo kuua mbu
tatizo tumeshalibaini, tutaweza kulishughulikia, na kwa kawaida kama ni human error inaweza ikawa excuse, lakini wale ambao wamefanya kwa makusudi itakuwa ni, lakini nafikiri kwa uchaguzi zijazo nyie wanachama mtaamua kwamba proxy imeshakuwa ni kizungumkuti na inaweza ikaleta shida. Na nafikiri hilo ndio kwa ni katika upande huu wa complaints. Lakini kuna mambo mengine ambayo yamejitokeza na ambayo kamati ilikuwa inaangalia kwenye mtandao. Kuna kampeni chafu zimefanyika. Bahati mbaya hatujaweza kupata mtu. Kuna kimoja kibonzo kilitoka electronically, kilikuwa very serious. Kikatuhumu baadhi ya wagombea wa nafasi fulani, sina haja ya kutaja, mambo ambayo ni very serious allegations, lakini tunaendelea kufuatilia tukipata, ili itakuwa ni swala la TCRA na DPP. Kwa kweli lazima tupambane na hayo mambo. Hatuwezi kuachia chama chetu kikawa kinatumika kama chama cha wahuni, kumbe sisi wote ni watu wenye busara na wenye misimamo mizuri. Wanachama kamati tulikuwa tunajiuliza kulikoni mwaka huu hii demokrasia imekuwa ghafla kiasi hichi, lakini tutapata majibu hapo baadaye. Na mwisho, kabla sijamkabidhi mwenyekiti aendelee na mchakato, ni kamati inaamini kabisa wanachama wa chaguzi za jana imekuwa blessing in disguise kwa baadhi ya watu, lakini inaweza ikawa disgrace kwa baadhi ya watu. Asante sana. Asante sana kwa kifupi, kwa sababu naona kampeni zimefanyika sana online na kwenye venues nyingine, haitakuwa vizuri kurudia yale ambayo tayari tunayajua. Tutatoa muda kidogo kwa mtu kujieleza zaidi, alafu na muda kidogo tena wa kuuliza maswali ambayo hayatazidi mawili. Na kabla ya kwenda kwenye hilo zoezi, ningependa tufahamu kesho zoezi la uchaguzi litakwenda vipi, na hii kazi namwachia katibu wa kamati ndiye atueleze kesho itakuwaje. Asante. Asante mwenyekiti. Siku ya kesho kutakuwa na chaguzi zote zile zilizohairishwa za jana za Association of Young Lawyers pamoja na za chapter zones pamoja na za general elections. Kwenye general elections tutakuwa na chaguzi ya president, vice president, honorary treasurer, TLS representative in the advocates committee, pamoja na nominee of the East Africa president. Na kwa nafasi za Association of Young Lawyers na nafasi za zonal leaders, na maeneo ambayo yatafanyika uchaguzi ni hapa AICC. Kuna grounds mbili, kutokana na kwamba chaguzi zimeshakuwa nyingi, hatutaweza kufanya pale juu tunapofanya siku zote. Tutafanya juu pamoja na kuna eneo linaitwa Simba Parking liko hapa ambapo tunakunywa chai. Tutakuwa na hizo chaguzi. Simba Parking zitafanyika chaguzi za Lake Zone, Northern Zone, Central Zone, Zizima and Bagamoyo Zone. Piazza Garden ambao ndio kule juu tafanyika AGM, Association of Young Lawyer, Southern Zone na Western Zone. Chaguzi zote hizi zitafanyika kuanzia saa 12:30 asubuhi mpaka saa 5:30 asubuhi. Baada hapo tutafunga kwa ajili ya kwenda kuhesabu kura. Utakuwa na wakati wa uchaguzi kutakuwa na masuala ya proxies. Kwenye masuala ya proxies, kama kamati ilivyoamua, ni watu wawili, na kwenye form zile tutaendelea kwenye ile list ya proxy tutaendelea kuiwekea masahihisho, ili pale ambapo tunaona kwamba
member mmoja au proxy mmoja amepewa zaidi ya kura ya proxy mbili, tutakuwa tunaondoa proxy yake moja. Kwa hiyo kwenye swala la proxy, wale waliopewa proxy wote watakuwa tu wana proxy mbili. Kwa hiyo wakati wa kupiga kura atakuwa anapiga mwenye proxy mbili atakuwa anapiga kura 3. Tutampa makaratasi 3. Moja kwa ajili ya kwake yeye mwenyewe na nyingine 2 kwa ajili ya zile proxy. Kwa hiyo atakuwa anapewa 3. Na kama ameapia yuko na proxy moja, then atapewa karatasi za kura mbili, moja ni ya kwake na moja ya yule proxy wake. Na kwenye voters list, kwa sababu hatuwezi kudelete majina ya watu kwenye voters list, tutakachokifanya, kwa sababu kuna polling stations, kwenye zile karatasi zilizokuwa kwenye polling stations tutazi highlight yale majina ambayo yako kwenye proxy, tutaya highlight. Kwa ukifika pale kwenye polling station ambazo za kawaida, ukienda ukiwa wewe mwenye proxy hautaruhusiwa, kwa sababu jina lako litakuwa liko highlighted na utaambiwa uende ukatafute sehemu yako ya kupiga kura ambayo kwenye proxy. Na huko kwenye proxy kutakuwa kuna stations, kutokana na kwamba kuna proxy kama 600 hivi au 500. Lingine ni kuhusiana na kwa wale wa Association of Young Lawyers. Kwenye Association of Young Lawyers, kwenye zile proxy utaona kwamba kuna namba ambazo, roll numbers ambazo ukiangalia unaziona kwamba zimezidi 5 years of practice. Then tumeacha yale majina katika ile wale walioleta proxy kwenye 5 years. Lakini tutawaomba wale watakaokuja na kuja kupiga kura kwenye hizo proxy waje na uthibitisho wa age, kama ana miaka 35 and below. Na uthibitisho anaweza katupatia kitambulisho cha taifa au labda passport au kitambulisho, hata akituletea cheti cha kuzaliwa tuletee tu, lakini national ID au chochote kile cha kura chenye picha yako. Yeah. Asante. Matokeo. Okay. Matokeo ya uchaguzi wa kesho, baada ya uchaguzi kamati itakwenda ku count. Baada ya hapo jioni, baada ya kumaliza ku count, watatoa results siku hiyo ya kesho tarehe 27. Na yes. Na kwa sababu kunapaswa kuwa na agents, tupate agents wa wagombea mmoja kila kwenye nafasi. Nitaomba wanilete agents au agents wataruhusiwa kuwepo wakati wa kupigisha kura, lakini hawataruhusiwa kuingilia kazi yote ya secretariat. Tunatakiwa tu kuangalia uchaguzi unavyoenda, na kama kutakuwa kuna complaint yoyote itakuwa ni siku ya Jumamosi tarehe 28. Asante. Asante katibu. Na sasa tuingie kwenye kinyang'anyiro cha kunadi sera. Okay, sawa. Na mimi sauti yangu itasikika. Asante sana, naitwa Leticia Petro. Mheshimiwa Mwenyekiti na kamati yako, naomba niwapongeze kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya na mnaendelea kuifanya, lakini bila kuathiri kazi nzuri ambayo mmeifanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala la uchaguzi ni lazima lizingatie usahihi wa orodha ya wapiga kura. Sasa kesho saa 12:30 ndo tunaanza uchaguzi, lakini mpaka sasa hivi orodha ya wapiga kura halisi
bado hatujapata na ni saa 1 na kadhalika. Orodha ya ile proxy bado ina matatizo. Mfano mimi mwenyewe binafsi kwenye ile orodha sipo, natoka asubuhi nimetuma message nyingi za kuomba irekebishwe. Sasa tunaendaje kwenye uchaguzi wakati bado orodha ya wapiga kura haijakamilika? Asante sana. Asante sana ndugu mwenyekiti na kamati yote. Like what I've just been advanced by my sister Leticia, mimi nitoka Paul Kaunda the Party Council. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi have one concern regarding to the proxy adherence. Kama mlivyosema, mmepata changamoto kubwa sana kuhusu propriety na legality na legitimacy ya proxy na hii compliance ya process. Na hiyo wenyewe mashuhuda mmekuwa surprised. Why this year? Number of proxies 1300 plus. Mwaka jana ni mfano tu, sidhani kama zilifika 50, mara ya mtokuwa shahidi. Kwa nadhani hii ni tatizo sana. So nadhani tuende na spirit kwamba like a Caesar's wife, we should be free from suspicions. Let's do away with this issue ya proxy. Twende na direct force to protect the integrity of society na hivyo tusionekane watu wa diablo hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, majina yangu ni John Malia, wakili. Naunga mkono kilichosemwa na wakili Kaunda Kunde, lakini nitaongeza kidogo tu. Kwanza binafsi nina imani sana na kamati yako. Imefanya credible elections for the past few years na lazima niwapongeze. Lakini swala ambalo kwa mfano tumezungumza kwa mamlaka mpaka saa 6 usiku kuangalia ipi ni sahihi, ipi sio sahihi mtoe, afutakuwa na muda sisi ambao wengine ni wagombea kujua orodha ambayo mtaitoa saa 6 usiku tunaweza kuichallenge vipi, kwa sababu hata orodha ambayo sasa hivi bado maelezo mengi sana kwenye mambo ya hizo proxies hizo. Sasa tunafikiri ni muhimu kama ilivyo propose Kaunda na unga mkono, tuondoe biashara proxy. Wale ambao wako hapa physically wafanye uchaguzi, wapige kura, kwa sababu kimtolea kwa mfano mtu ana proxy 3, alipaswa kuwa na 2. Unaamua kama kamati na anajua mmepata tabu pengine kwa busara kwamba tutamtolea proxy 1 abaki na 2 apige. Sasa hiyo mlioitoa ndio sio sahihi au 2 zilizobaki, how do you distinguish? Au sitajuaje kwamba iliyobaki ndio kura sahihi na ambayo imetolewa sio kura sahihi? Na huyo yeye anakuwa disqualified in my opinion, na hizo proxy zake pia zitolewe. Kwa hiyo naunga mkono hoja za wenzangu na sisitiza kwamba proxy, let's do away with them. Credible voters, watu wanajua umuhimu wa uchaguzi, wamekuja Arusha, tuwape fursa ya kupiga kura au wachague viongozi wao. Nafikiri tumewasikia. Nadhani tumewasikia na najua mnakoenda. Sasa kuna hili moja, kamati hii sasa mnataka ikae kama kamati ya rufaa. Kwa sababu tumeshafanya maamuzi, sasa kinachokuja ni rufaa. Sasa kwa sababu imekuja kama rufaa, tutairudisha kwa wananchi ili waamue hii rufaa. Lakini kuhusu swala la proxy, mkikaa kama rufaa na tutahesabu kwa mikono, mkiamua, sisi kamati hatuna tatizo. Kama nimeambia, voters list ni swala la sheria, sisi hatuna mamlaka nalo, lakini proxy tuna mamlaka nalo. Sasa tunawarudishia mkae kama rufaa. Maanake sisi kamati tumeshafanya maamuzi, lakini maamuzi haya yanaonekana kama yamekatiwa rufaa hapa mbele ya desk. Sasa hilo ndio tatizo. Na nataka maoni. Mheshimiwa Jaji, nimekusikia Jaji mstaafu.
Umesema umerudisha kwetu kama rufaa, lakini under what law? Tunafaa kama rufaa sisi hapa under what law? Naomba tuguide kwanza. Na nimerudisha kwenu kama rufaa kwa sababu hamna hata sheria inayosema mlalamike sasa hivi. Basi sawa, ufanye hivyo hivyo. Lakini mheshimiwa, bado na concern nyingine. Concern yangu inarudi kwenye notes ambayo imesomwa na executive director. Legality yake ina mapungufu. Na upungufu uliopo ameisoma kama amended notes. Lakini wakati anasoma kama amended notes, wa Young Lawyers Association chairperson pamoja na chapter zonal readers utafanyika tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 2022. Sasa how can you call it is amended notes of the meeting wakati tayari imeshabadilika kutoka ile tarehe kwenda tarehe 27 na bado haijawa included hapo? What is the legality ya hiyo notes? Naomba ufafanuzi. Asante sana, nashukuru. Rais wa Tanganyika Society yuko hapa, ili sio yetu. Mwenyekiti, asante sana mwenyekiti. Naitwa Nyaronyo Kuchere. Tatizo la proxy. Jamani, tunahitaji haki ionekane kutendeka. Ni mawili. Ama hizi proxy tuachane nazo, au tuajilishe uchaguzi ili na sisi tuje tuthibitishe kuwa kweli mlivyoamua nyinyi kweli ile orodha ni sahihi. Kwa sababu tutapata muda wa kuona hilo. Tuajilishe uchaguzi au tuachane na proxy. Thank you. Sasa kabla mtu hajatoa maoni zaidi, nafikiri tufike point tuwe na options ambazo zimekuwa proposed, wakati mwafaka tuzipigie kura, kwa sababu kamati ingependa mfahamu kwamba ili swala la proxy limetula kichwa kweli. Mawazo yote hayo tuliyafikiria, possibilities zote hizo tulizifikiria. Sisi katika busara yetu ndogo tukafikiria the best way ni kusawazisha orodha ya proxies, tukarudisha namba kwa nazo mtu, tuhakikishe kwamba mtu ana qualify kuja kupiga kura, kuliko kuscrap kabisa proxies. Lakini kama busara ya wengi ni kwamba tuziscrap, na by the way hiyo tutakuwa na tutamsikiliza kila mtu. Sisi hapa tumeshasikiliza mawazo mengi sana, mengine kwa maandishi, mengine kwa kuwaita watu wafanye presentations. Tumefikia uamuzi huo, lakini kama kuna mtu anasema to scrap, basi tutapiga kura. Wanaosema tusiscrap, twende na mfumo wa proxies lakini urekebishwe, watapiga kura, watatuambia. Na mwisho wale wanaosema postpone kabisa au tusipige kura mpaka hapo orodha ya proxies itakapokuwa imetengama. Nafikiri kuna mwenye option nyingine zaidi ya hizo tatu. Ndio mheshimiwa, mimi na option hapa. Tojo. Mimi nafikiri sisi ni mawakili. Solution iko kwenye sheria. Regulation 34, the election regulations nasema during the election voting by proxy shall be allowed unless where provided otherwise by special resolution by member during the general meeting. Sasa maana yake, sikiliza basi. Maana yake ni kwamba proxy inaruhusiwa na sheria kutumia shari. Mazingira pekee ambayo proxy itazuiwa ni kama kuna special resolution ya general meeting. Neno special resolution imekuwa defined by Materials Act section 2 kwamba ni 2/3 ya member wa general meeting.
Kwa hiyo tutumie sheria kuamue, general meeting ndio ina maamuzi na electoral committee ina mamlaka kwenye hili, mamlaka kwenye general meeting, kwa general meeting itumie mamlaka yake. Asante. Nakushukuru sana. Nafikiri kuna wakili aliniuliza hapa, mmetumia sheria hivi kurudisha kwa wananchi. Nakushukuru sana ndugu Matojo, wakili msomi, kwa kutusaidia kusaiti hiyo sheria. Kwa hiyo bado ni general meeting. Sasa who is a general meeting, that's another issue. Lakini kitu alichosema mwenyekiti, nadhani kuna hizo option 3. Sasa ni option hivi tuende nayo kwanza, alafu tuone nani mwenye mamlaka ya kuamua. Sasa swala, kwa mfano swala aliloleta wakili msomi Matojo, kama tunataka general meeting ndio yaamue, sisi kibarua chetu kitakuwa kimeishia hapa. Kwa tutaondoka, tutakaa huko na sitakuwa general meeting, alafu wanaohusika kuendesha general meeting wataendesha hiyo kura ya kuamua ama tufanye proxy au tusifanye au na vinginevyo. Maana sasa hivi kama nilivyosema, sisi kamati hatuwezi kukaa tukafanya maamuzi alafu tukakaa hapa tukatengua tena maamuzi yetu. Itakuwa very funny na sio uwakili huo. Mwenyekiti, huko juu hatujasikilizwa tafadhali. Huko hapa juu. Sawa. Mwenyekiti, nakushukuru. Mimi nakubaliana na watu wanaotaka au wale tunao propose proxy zifanye kazi. Now we have a valid reasons. Mimi nina proxy 2. Kuna wakili mwenzetu ni mwanachama, hakuweza kufika hapa kwa matatizo mbalimbali, akatumia mamlaka yake akanipatia hiyo power kwamba naomba uende ukamchague fulani on my behalf. Sasa hivi hapa sisi ambao tulijaliwa kupata nauli na uzima tukaja hapa, tukilizovu kwamba sasa hiyo right ya wale wenzetu ambao hawakuja na wameexercise ile power yao wakatoa proxy ambazo ni valid kabisa, tutakuwa hatujawatendea haki. Mimi ninakubaliana na wanaopendekeza kwamba proxy hizi zimekuwa na matatizo, lakini mawakili, hebu tuwe fair. Ile orodha tuliiona, yale matatizo yanaonekana. Mimi orodha ya kwanza nilipewa proxy 4, lakini zilikuwa zinajirudia. Yaani proxy ya kwanza na ya pili ndio zile zilirudiwa zikawa 3 na 4. Shaondoka. Is it still a problem katika mazingira hayo? If it is still a problem, tuangalie hiyo problem iliyopo tuirectify, lakini watu wapate haki. Kwa nini tunataka mtu mwenye aliyetoa proxy ambayo ni halali asipewe nini? Mwenyekiti, mimi na propose proxy zenye matatizo zote ziondoke. Mjumbe, naomba mturuhusu huu mjadala uwe kwenye general meeting. Mheshimiwa mwenyekiti wa kamati yetu ya uchaguzi na session ya kwanza, hiyo ni moja. Tuko kwenye utaratibu wa uchaguzi. Tukisema tu kwenye general meeting, mimi hadi mawazo yangu anaweza kuwa correct. Nataka kujua tu, mimi ndio nayegombea pia. Je, niende pale tutoe maamuzi wakati general meeting imeshamaliza kikao chake? Au la mwisho, ningependa kamati mfanye. Sipenda mimi nikae pale nizungumzie uchaguzi ambao mimi mwenyewe nagombea. Naitwa Gabriel Masinga. Kwanza naipongeza kamati yako kwa kazi nzuri ambayo unajitesa kuifanya. Na leo bado mmesema kwamba mtalala hata saa 6 kwa kuhakikisha kwamba mna rectify wasomi mawakili. Chama chetu kwenye chaguzi tunaanza kuwa na matatizo. Tunaanza kuwa na meanders, vitu vya ajabu ajabu, samahani. Je, taaluma zingine, tasnia zingine Tanzania, watu wengine itakuwaje? Kama sisi tunaanza kuwa na, I'm sorry to say this, kama sisi tunaanza kuwa na mizengwe, niulize tu, hii mizengwe ambayo tunaifanya huko TLS tunakwenda kwa ajili ya maslahi gani? Asante. Hello?
Sasa naomba tuelewane, maana mambo yenye yanaenda. Kwanza namshukuru Rais wa Tanganyika Law Society, na vile vile amesema ni mgombea, na ni kweli yuko kwenye hali ngumu kama ambavyo sisi tuko kwenye hali ngumu. Sasa hizi hali zimebalance, kwa hiyo nafikiri tufanye busara kama watu wazima. Sasa tumeshabainisha kwamba kuna tatizo lilijitokeza, watu wakaleta complaints tena in writing, tukawaita for hearing. Association of Young Lawyers tuliwasikiliza jana, na zikatumika busara, tukafanya maamuzi. Sasa hilo, kuna swala la procedure liliarise hapo ambalo nilisema ni technical, lakini twende na reality kwamba watu tulikubaliana na waliondoka pale wakijua kwamba uchaguzi umesogezwa. Sasa notice ni kitu tu kinaandikwa, na manake kazi yetu vile vile kupima temperature. Kuna temperature zinapanda, nyingine zinashuka. Sasa ili kufikia temperature ya kawaida, twende na kile kitu ambacho kitaleta nafuu kwa watu walio wengi, walioko hapa na walioko nje ya hapa. Mimi nadhani kwa busara, na tumeshatumia resources nyingi, ikiwa ni pamoja na akili na watu kukosa usingizi. Mimi nadhani kwa sasa hivi tushughulikie yale matatizo ambayo yamejitokeza kwenye process na tutayasoma. Na tumeshaanza huo mchakato, na nasema tumejitolea kwamba tutachelewa. Sasa nisikilizeni basi. Unajua ndio starehe ya kuwa jaji mstaafu, kwamba watu hawakusikilizi tena. Lakini ninachokisema ni busara zetu ambazo tumezitumia, na busara ambazo zinaweza zikatumika ili sasa tuwe kama watu wazima tutakaofanya kitu kilichotuleta. Nasikilizeni basi, maana ikifika mwisho kabisa kweli imeshindikana, tutaingia kwenye utaratibu wa kupigiana, kuhesabiana vichwa. Lakini hatutaki kufika huko. Wakili sumbusia subiri basi. Najua kwamba wewe ni mgombea na utakuwa na nafasi yako. Lakini sasa kwa sababu ilivyoonekana hapa, na busara ambazo zimeshatumika, na kwamba kama kuna mtu sasa baada ya hapa ana ile individual complaint, Mariamu yuko hapa, ambaye secretary, na sisi tutakuwa naye mpaka tuhakikishe tuna sort out hilo tatizo dogo kwenye sasa nisubirini basi. Sasa kuna mmoja amesema kwamba uchaguzi ni kesho, na hiyo listi itatoka saa ngapi? Listi itatoka electronically. Kwa hiyo naomba nyie leo tusaidiane tu kutolala mpaka tuione hiyo. Ni mgombea. Mheshimiwa Jaji, Mheshimiwa na kamati ya uchaguzi, nawashukuru sana kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya. Tatizo hili la taarifa na takwimu limejitokeza tangu kwenye Young Lawyers kama mlivyosema, na likaja kwenye AGM. Orodha iliyotolewa ilikuwa na matatizo. Mimi nayo hapa orodha ambayo tulifanya verification usiku, hatujalala. Tulifanya verification kwa kuangalia hii wakili, kuna watu ambao hawako eligible hawako kwenye good standing, hawa practice, hawaruhusiwi hata ku practice, lakini wamempropose mtu, amempa proxy. Kuna watu ambao wako hapa lakini wametamkwa kwamba proxy zao ziko kwenye orodha. Shida kubwa Mheshimiwa Jaji ambayo ninaiona ni kwamba pamoja na kazi nzuri mtakayoifanya usiku kucha, sisi wagombea tumeshaona dosari ya kwanza, na hata hiyo listi ya pili iliyotolewa ina dosari. Kuna watu wengi ambao walituma proxy zao hazipo kwenye listi. Sasa Mheshimiwa Jaji, kama tutaamua kwenda kutumia tena hiyo listi ya proxy, sisi wagombea, kwa mfano mimi hapa, ni muda gani ambao nitapata kuverify usahihi wa hizo takwimu ambazo zimekuwa zina makosa kwa kujirudia? Hilo la kwanza. Lakini jambo la pili, ndugu yangu Matojo hapa amesema jambo la busara sana kwa kufuata sheria inavyosema kwamba ukitokea unless kuna tatizo lingine lolote, sheria inaruhusu kwamba by special resolution AGM iweze
kutoa maelekezo kuhusiana na hizo proxy tushughulike nazo vipi. Sasa swali lilikuja kwa mheshimiwa rais wangu pale ambaye vacate the seat kwamba sasa hivi mkimwambia arudi pale anarudi pale kama nani? Sasa ameshakuwa sasa ni sasa kuendesha the rest of the affairs mpaka viongozi wamesha vacate office. Nani ambaye amebaki kwenye madaraka anayesimamia procedure iliyobaki? Ina maana ni nyie mnapaswa kusimamia hii process mpaka kuisha, kwa sababu hata uchaguzi ni sehemu ya AGM. Uchaguzi is part of AGM. Kwa hiyo there is no way kwamba kamati ya AGM ambayo na hiyo yote tunazungumza na hiyo resolution haihusiani na masuala mengine sio ya budget au ya mambo gani. Ni resolution kuhusu uchaguzi. Kwa hiyo there is no way unaweza kusema you exceed your mandate. It is still within your mandate kusimamia hili swala mpaka liweze kukamilika. Na mimi nadhani kama ulivyosema kuna resources nyingi kweli zimetumika. Swala la kuahirisha uchaguzi linaweza likagharimu zaidi. Lakini ni busara kuahirisha kutenda haki. Nimesikia ndugu yangu kule anasema ana proxy halali. Sasa sisi wengine tuna proxy ambazo hazipo kwenye listi. Ni wakati gani tutaweka kwa hiyo fairness? Kwa mimi ushauri wangu kama tunaweza tukiepuka gharama ambazo hazina stahiki, tutumie hiyo resolution, special resolution sasa hivi ipitishwe. Maamuzi atakayosema to do away with the proxy kama itakuwa imekidhi hiyo threshold ya 2/3, basi tutoke na azimio kwamba tunaondoa hiyo dosari. Tukumbuke mheshimiwa jaji kwamba uchaguzi wa TLS unapaswa kuwa mfano bora wa kuigwa nchi nzima. Sasa tukianza dosari hizi, watu wengine wanajifunza nini kutoka kwetu mheshimiwa jaji? Kwa mimi ninaomba hizi ombwe hizi dosari ni mara ya kwanza tunaona tatizo kubwa na zinajirudia. Hapo kesho tuna uhakika gani kama uchaguzi huu utakuwa huru, credible na wa haki? Mimi binafsi sioni kama kuna nuru katika hizi proxy kwa jinsi ambavyo kumekuwa na uchakachuaji mheshimiwa jaji. Kwa heshima na taadhima naomba hizi proxy zifutwe na tutoe azimio hapa kwa resolution. Kama majority watasema zifutwe, basi tutoke na hiyo azimio kwa sababu zinaleta dosari kubwa. Na sisi kama chama ambacho kinaendeleza maadili mema, sio vema tukaanza kunyooshewa vidole kwamba hata mawakili wanachakachua. Si masuala ya wizi wa kura, masuala ya mambo ya ubabaishaji sio kazi yetu mheshimiwa jaji. Kwa heshima kubwa naomba kwa integrity ya TLS, hebu tufanye kitu ambacho kitajenga sura nzuri na taswira bora kwa jamii nzima kwamba TLS na mambo yake yote yako kwenye mstari ulionyoka na sisi tunatoa mwongozo wa kisheria kwa nchi nzima. Mheshimiwa, kwa heshima na taadhima na kuomba uzingatie maelezo ya ndugu yangu Matojo kwamba tuende na special resolution, tutoke katika hii sintofahamu ambayo tumekuwa nayo. Asanteni sana. Sina tatizo na yote uliyosema, isipokuwa sidhani ni kweli kwamba sisi hapa tumechukua uongozi wa chama. Annual General Meeting inaendelea, isipokuwa kuna session ya kufanya campaign. Tukimaliza hiyo atarudi hapa kwa kumaliza kikao chake. Hiyo ni moja. Ya pili, hawezi kuwa vacate seat mpaka uchaguzi umefanyika. Na hata ukifanyika huwa usually have vacate mpaka ameapishwa hapa. Kwa hiyo na bado nachelea kubeba mzigo wa kusema kwamba mimi naweza kuendesha general meeting na kamati yangu. Kwa hiyo kama kuna special resolution mnaipropose iwe passed under the current president, au kama yuko conflicted kuna vice president. Samahani, mimi ninaomba nichangie hili kwa sababu kwanza mimi sikubaliani na swala la kamati ya uchaguzi kuendesha AG kwa sababu yeye hamna mandate ya kuendesha AG. Hiyo ni moja. Na pili, tunaporudi convene a general meeting kama ambavyo msomi Matojo ameshauri, general meeting inakuwa convened by notice. Notice iliyoletwa hapa, hatuna agenda ya kupass special resolution ya kuamend sheria ambayo iko kwenye proxy. Tunapata watu mandate ya kuja kufanya special resolution ya kuamend sheria wakati haikuingizwa kwenye agenda za kikao cha leo. Agenda iliyopo leo, tulieni, hii sio soko. Mimi ni wasomi, tunajenga hoja, ukiona unaona nyosha mkono. Hata hatuko sokoni hapa, tulieni. Sio chama cha sisi ni mawakili. Unapotaka tulizovu jambo lazima tusimamie sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, hatulizovu mambo
kwa utashi kati sheria imeshaweka, tuwekea utaratibu. Kama tunarudi kwenye swala la kuamendi sheria ambayo imetoa utaratibu wa proxy, lazima tuingize kwenye ajenda ya kikao iwe ni kuamendi sheria, sio kuingiza ajenda kinyemela kwa sababu ya pressure ya uchaguzi. Kwa hiyo mimi naomba kama kamati ya uchaguzi mnaweza ni kushughulikia allegations zilizopo, wagombea wakae na kamati, kuna allegations zipo zinaonekana ziwe solved, uchaguzi uendelee, lakini sio kuamendi sheria hata kuna madeni kwa sasa. Sasa wako juu. Mwenyekiti anaonyesha mkono muda mrefu sana. Hata mimi mwenyewe huko juu nimeonyesha mkono. Sasa hapo mnalocha. Mheshimiwa Jaji na mwenyekiti wa kamati, mimi nina maoni kwamba kwanza kabisa suala la proxy la kisheria na watu waliotuma hizo proxy zao kwa sababu mbalimbali. Leo hii unasema kwamba haki yao ikatizwe. Yaani yeye hajasikilizwa. Notice iliyotolewa toka mwanzo imekaa zaidi ya miezi miwili, imeelekeza kwamba kuna bana udhuru kwa sababu moja ama nyingine atume proxy yake. Proxy ziko hapa zimekuja. Leo hii unaniambia kwamba yule aliyetuma mimi proxy zake tukatize haki yake pasipo yeye kumsikiliza kwanza. Na sisi ni sheria. Haki ya kusikilizwa ni ya msingi zaidi. Tunakatiza hapa. Kuna hoja kwamba Vice President ndio aendeshe kikao hapo. Lakini tukumbuke Vice President anafanya kazi pale ambapo rais hayupo. Sasa rais yupo, unasema huyu akae. Lakini bado inapo ni kwamba Vice President pia ni mgombea. Hiyo ipo tena. Hasa anakaja na huko hicho kitu tena. Sisi tuna imani kwamba kazi ya kamati yapi iliyopewa ni ya kusoti hizi changamoto ndogo ndogo ambazo zipo na zimebainika na zimeshaondolewa. Kisha tunaendelea. Lakini hatuwezi kusema kwamba eti turudie tena hao tena ambao tena wamekaa pembeni, mmeshashika usukani, alafu wameona kwamba kuna swala bado lipo, walipaswa waione kamati. Na kamati kwenye msemo nimesema kabisa, kama kuna concern yoyote, mlete maelekezo. Lakini hawajakuja kwenu, mtu anakuja kuzungumzia hapa. Sasa tunafanya kazi kama utaalamu, ninyi mko hapo tunawaheshimu sana. Ni lazima mtu awafikie officially. Sasa katika mazingira haya, mimi na imani kwamba kuwanyima haki watu waliotuma proxy na wakiwa na sababu ambazo ni valid, kwa kweli inakuwa sio sahihi. Na ndio watu wanyima haki yako ambayo ni ya msingi sana. Mwenyekiti, huko juu pia. Unapendekeza nini? Msemaji uliyepita. Mwenyekiti, naomba tafadhali. Msemaji uliyepita unapendekeza nini? Tufanye nini? Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mimi mapendekezo yangu ni kwamba kama mlivyofanya zoezi jana lilo zuri sana, kama kuna mtu bado anakusanya kwamba kuna jina bado liko hapo, alete kwenye kamati yenu jioni ya leo mpaka saa 2, mnulizi majina. Naomba taratibu. Mimi kama ninakusanya kwamba kuna jina langu halipo au na maneno alete. Uzuri tangazo lilitoka kwamba mtu mwenye proxy atume 3 days before na email zipo. Kama kuna mtu alituma proxy yake hajaiona, verify na mali ya mkono kwamba alituma hiyo proxy uko sahihi. Yeah. Mwenyekiti, between the two evils choose the lesser one. Inamaanisha mlitabiri position mpya samani mwenyekiti. Mwaka 2013 nilikuwa Dodoma. Tumalize issue moja. Nataka nijue. Pendekezo letu ilikuwa ni hilo ulilosema. Kwa hiyo hilo limeshakaa kwenye meza.